ഷാഫി പറമ്പിലിന് ഇനി പുതിയ കസേര. പ്രിയങ്കയും രാഹുലും അടക്കം കോൺഗ്രസിന്റെ ഹൈക്കമാൻഡ് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഷാഫി വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, തന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും വിജയക്കൊടി പാറിക്കാനും ഷാഫിയെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു. മാങ്കൂട്ടം വിഷയത്തിൽപ്പെടുത്തി ഷാഫിയെ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ കണ്ണു തള്ളിപ്പോവുകയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ KPCC വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റായി മാറിയ ഷാഫി ആദ്യമായിട്ടാണ് ലോക്സഭാ MP ആയി വടകരയിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഇതോടെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പടർന്നു പന്തലിച്ച ഷാഫി ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നുമായി പാർലമെന്റ് വളപ്പിൽ നടത്തിയ സകല പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളും ഏറെ ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഗ്രാഫ് ഉയർത്താൻ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ പേര് AICC സജീവമായി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ. നിലവിലെ അധ്യക്ഷൻ BV ശ്രീനിവാസന്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് പകരക്കാരനായി മറ്റൊരാളെ ഹൈക്കമാൻഡ് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഷാഫി പറമ്പിലിനപ്പുറം മറ്റൊരു പേര് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിലില്ല. KSUവിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ NSUIയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഷാഫിക്ക് ദേശീയ തലത്തിലെ സംഘടനാ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട്. മുൻപ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ 28 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും സമരമുഖങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം സജീവമായിരുന്നു. കേവലം ഒരു MP എന്നതിലുപരിയായി സാധാരണക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പാർലമെന്റിൽ ഉന്നയിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ നേതാവെന്ന പ്രതിച്ഛായ വളർത്തിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വടകരയിലെ പ്രവാസികളുടെ വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്കിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗം രാജ്യമൊട്ടാകെ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അനായാസമായി സംസാരിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാവീണ്യം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മികച്ച ഇടപെടലുകൾക്ക് കരുത്തേകുന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിരുന്ന കാലത്ത് കേരളത്തിലെ തെരുവുകളിൽ ഷാഫി നയിച്ച സമരങ്ങൾ പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ സ്വാധീനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസിന്റെ അടിയേറ്റ് വീഴുന്ന പ്രവർത്തകരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ബാരിക്കേഡുകൾ ചാടിക്കടക്കുന്ന ഷാഫിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഇന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമാണ്. അടിവരുമ്പോൾ ഓടുന്ന നേതാക്കളല്ല, മറിച്ച് പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം നിന്ന് പോരാടുന്ന നേതാവാണ് ഷാഫി എന്ന പ്രതിച്ഛായ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ദേശീയ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത്. BJPയുടെയും യുവമോർച്ചയുടെയും രാഷ്ട്രീയത്തെ ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ ചടുലതയുള്ള ഒരു നേതാവിനെ കോൺഗ്രസ് തിരയുമ്പോൾ ഷാഫി പറമ്പിൽ എന്ന പേര് മുൻനിരയിലേക്ക് വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. കേരളത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനിർണായകമാണ്. അധികാരം തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും KC വേണുഗോപാലിന്റെയും പ്രസ്റ്റീജ് ഇഷ്യൂ കൂടിയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നേതാവിനെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ അമരത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ യുവാക്കളെയും പാർട്ടിയിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നുമാണ് AICCയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. യുവാക്കൾക്കിടയിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്രൗഡ് പുള്ളർ എന്ന നിലയിൽ ഷാഫിക്ക് ഇതിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. മുന്നണി വിപുലീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ UDFൽ ഇതിനകം തന്നെ സജീവമാണ്. കേരള കോൺഗ്രസ് M ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ലീഗും കോൺഗ്രസും ഒരേപോലെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഫലങ്ങൾ കൂടി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ കരുതലോടെയാണ് UDF മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. ജയത്തിന്റെ ഓവർ കോൺഫിഡൻസിൽ നിൽക്കാതെ താഴെത്തട്ടിൽ സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് KC വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ ഷാഫി പറമ്പിലിനെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവരുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ പോരാളിയായിരുന്ന ഷാഫി പറമ്പിൽ ഇനി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ തുറുപ്പ് ചീട്ടായി മാറാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. അവിടെ ഇന്നലെ വിമാന കമ്പനികൾ കുത്തനെ കൂട്ടുന്ന നിരക്കിൽ വലഞ്ഞു പോകുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഷാഫി കിട്ടിയ സമയം സ്പീക്കർക്ക് മുൻപിൽ ശബ്ദമുയർത്തുന്നുണ്ട്. ആ രംഗങ്ങളൊന്ന് കാണാം. So despite of having all those measures and despite of you claiming to have taken all these actions, I fail to understand how an airline can charge 65,000 rupees from Srinagar to Delhi when the Pahalgam terror incident was happening. When the country, 26 lives was brutally killed by the terrorists in Srinagar, when people sought to move out from Srinagar, when whole country was in trouble, it was like a war-like situation. When the country was at war, the people who intend to move out from Srinagar was charged 65,000 rupees to Delhi, just one-way ticket. So I seriously raise a concern, despite of having all these measures what you've explained, despite of having taken all these initiatives have you mentioned, how could they charge 65,000 for an economy ticket for a traveler who is trying to move out from Srinagar in situation of a terrorist attack? So all these action must not step in after the chaos has happened. We must regulate them prior to this chaos. That is what we demand through this private member resolution, sir. That system must be in place. Sir, like every one of us said,
Air travel is not a luxury anymore. We all know that. It is a necessity now. We cannot skip away from that fact. A student returning to his home after college, or to college for exam from home, or a migrant labor coming back home after 1 year or 2 years of hard work, or a child coming to see his parents who is sick, or a family who is settled abroad or working abroad with 2 or 3 children, coming back to home for a season vacation, just 15 days or 1 month in a year to see their old-aged parents. How about them being charged 4 times or 5 times or 6 times? And how about they spending all year earnings just to take a ticket back home, ma'am? Who must regulate this? Yeah, it is market fluctuation, it is market driven, it is open sky. But now we learn that it is not just open sky. While we say open sky, what has happened in India is duo sky. It is Indigo sky, it is Air India sky. 92%. So where is the foresight? Where have we gone wrong? Ma'am, this is not just Indigo crisis. I must say this is governance crisis also. I must say this is governance crisis also. Because I have learned that the pilot association themselves have warned about these regulations initially. And I have heard members from either side has warned the government about the situation which may arise in few months of time, to think about what has happened. But now, even the pilot association, maybe off the record, they contact and say that there are chances of this being a pre-planned disruption, sir. Thousands of flights being cancelled in a single day. That's not my word, sir. Sir, this is what is happening here in India. Sir, lakhs of people stranded, thousands of luggages missing, delayed, treatments delayed, functions delayed, exams, even UPSC things. We have read so many stories. So what was the role of DGCA in foreseeing these things, while allowing them to have more schedules declared, more winter schedules declared, while asking them to have more pilots? What was our role to ensure that? What was our monitoring to ensure that they have done enough? Why didn't we bother to cross-check that Indigo or whoever is the player has made themselves ready to face the situation? Oh, yeah. Instead, all of a sudden, and not just in December, sir, in November itself, there were hundreds of flights cancelled. We got the warning sign much earlier. We have got the return letters much earlier, cutting across political lines. So DGCA, are they supposed to be the silent spectators of all those things? And after all this chaos happened, and after all these troubles happened, and after people paying 35,000, 40,000, 42,000 a one-way ticket for a distance that normally they used to pay 8,000, 9,000, only then we could step in. Sir, you said extraordinary situations. They are trying to make these situations very normal in each and every case. That is the biggest problem. We can understand government involving in an open market only in extraordinary situation. Sir, you yourself mentioned here, you rightly mentioned. Okay. So I just started, sir. Start है क्या? हाँ? तो end कब करोगे फिर? I just started, sir. No. Seriously, I just started. लास्ट में केवल
विषय के ऊपर कोई विषय बंद हो तो उसके लिए Strictly to the topic, sir. Nothing outside the topic. नहीं नहीं, वो तो कुछ बोल भी नहीं सकते, आप बोलोगे भी तो बोलने कैसे दूंगा मैं? Sir, strictly inside the topic. हाँ, तो इसलिए टॉपिक पे बोलोगे तो टॉपिक के इधर तो बोलने भी कैसे So दूंगा? we all may have to take ticket in future ना ना on our own cost. Everyone of us. ना ना, अभी भी लेते हैं टिकट Sir, तो, this is a very serious issue. लेकिन खत्म करें 6 बजे Sir, वाली, we have time, sir. 5 मिनट और। Now you rightly mentioned, sir, the Mahakumbh. Delhi to Prayagraj. Sir, 32,000 rupees a ticket, one way. You had to step in. You said you stepped in. But how could they charge it like that? So where is this agencies? What are their roles in enforcing all these things? What are their actions in stopping them doing this exploitation? After charging so many people, so higher a price, people had to pay, then only we could involve. That means a regular system must be in place, not just for the extraordinary situation, for the extraordinary exploitation these airlines took up, these airlines ज्योतिराज come सिंधिया जी, आप forward भी with. कुछ बोलना चाहते हो? आप भी विचार व्यक्त करना चाहते हो क्या? नहीं नहीं, मजा, अच्छा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, बोलो, थोड़ा बहुत विचार व्यक्त कर देना। होने दो, कुछ गिरिराज जी को टाइम हो रहा है तो थोड़ा नमस्कार देर तक चलेगा Sir, तो ठीक रहेगा। Sir, I mentioned the Pahalgam terror attack. Sir, I mentioned the Pahalgam terror attack. Sir, what is the justification? It is not a seasonal issue. This is not an indigo crisis. Sir, what is the justification for an airline charging 62,000 rupees from Srinagar to Delhi when 26 of our lives were lost in a terrorist attack, when everyone intended to help the nation, our own airline company was exploiting the situation? This is a crisis exploitation. Sir, they must be penalized. Sir, I'm coming. I don't know why you are disturbed about it. Sir, I must say, sir, that arrogance must be grounded. That arrogance of exploiting the crisis must be grounded. समाप्त करें। Sir, why I was forced to bring this as a आपका private विषय आ member गया, resolution? सारा की Sir, I am अधिक coming किराया है, from. विषय आ गया, एक बिंदु Sir, आ I am coming from Vadagara. My constituency is Vadagara in Kerala. Sir, there are so many migrant laborers who work abroad. They work for 2 years a stretch, and when they try to come back home during the vacation, the charges are not just once, twice, thrice. It goes skyrocketing, sir. When the fares are sky high, our regulation hits the rock bottom. That is the major issue. ये एड्रेस किया ना So, आपने, sir, अपने whatever विधान- mentioned, अपने sir, लोकसभा को speaker एड्रेस is किया, not अच्छी allowing बात me है। to speak much. Sir, whatever suggestions, whatever actions you have, माननीय you told you have please, initiated. माननीय सदस्य, ऑनरेबल मेंबर, आपको किसने बोलने की इजाजत नहीं दी? नहीं, आप ये बोल रहे हो मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। Sir, I am talking right now. बोलिए, आप बोलिए, जितना बोलिए। ये बोल रहा है। Sir, in light of one of the worst operational crisis, I kindly request Honorable Minister to ensure that there is a capping for sectors, or at least for kilometer wise. There must be an upper limit. Otherwise, this won't stop. Because we will involve only in extraordinary situation, and they will make use of that, and they will continuously ये बात तो सही कह रहे हैं do this माननीय thing. सदस्य। And second thing, as Honorable Speaker, when I presented initially also, Honorable Speaker directed the Minister to have meetings of the stakeholders. I thank you for the meetings that you held, but sir, as stakeholders, no organizations from the community
or from Indian associations over there. They were not invited. They are the most important stakeholders because they suffer this. We have to hear them patiently. Those people who come, those people who suffer this, they must be given a patient hearing. And sir, the third thing, Rule 178. 178. अच्छा क्या है? 15 मिनट से ज्यादा वो बोल नहीं सकते सर। यदि आप इजाजत देंगे तभी वो ज्यादा बोलेंगे। इजाजत मैंने दी है उनको। मैंने इजाजत दी है। And sir, about the third point, and about the sir, आप डिस्टर्बेंस मत करो इनको। Sir, and about the third point, about the tariff monitoring units. Sir, about the tariff monitoring unit, you said that it's already in existence. It's already into play. Sir, how about having a quasi-judicial body which can overlook into these facts, these things, and which can monitor things which before the chaos happens? Sir, there are so many issues, all other members, as the minister rightly informed, every member felt emotional about this issue because it is affecting a large number of people throughout the country. Millions of people are being affected. Sir, for every single thing, they charge 20,000 rupees for a ticket and they additionally ask for 1,500 for a seat also. Okay. Sir, one more point. The existing unit, the existing mechanism is not helping us to prevent the chaos. So my request to Honorable Minister is to establish and declare a cap, at least a higher limit on this specific things about sectors. Second thing, when you said the stakeholders thing, please ensure that our NRI community, their associations, we can go through the embassy itself. They are being heard. They are not heard. Please declare a meeting of themselves to countries respectively, if you have time or if you allowed some time. And third thing, please, I kindly request to declare a quasi-judicial body to stop this looting, crisis exploitation for once and all. Thank you, Speaker sir, for the opportunity. I'm a first-time member of this August House. आप पहली बार के सदस्य हो, लेकिन आपने बहुत अच्छे ढंग से विचार रखा। Sir, my constituents, there are so many migrant laborers who are suffering this. Address my people from Vadagara. So for them and now everybody has learned that this is not just a Pravasi issue. Everybody started feeling the heat. Okay. Those who are traveling inside also. So whatever we have already is not necessary. Sir, when I met you, you told about the point of call for Kannur Airport, development for Calicut Airport. If more airlines come to play, you yourself told more airlines come to play, a point of call facility is not being given for Kannur Airport. Calicut Airport development also being requested continuously before you. If such thing happens in time, more players may come and we can have a reduced price. So on such issues also, I know who will be pressurizing this. Conclude. So they are pressurizing us too far away.